heart be pure, evil be erased, mind be purged, world be... I always forget that last part. ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം. രാവിലെ വലിയ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നമായിരുന്നു, പണി പിന്നെ ജോലിയും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് വീഡിയോസ് ഇടാഞ്ഞത്. രാവിലെയിലേക്ക് എനിക്ക് GTA ഓൺലൈൻ കയറാൻ പറ്റത്തില്ല, എനിക്ക് ഫുൾ സീനായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് വീഡിയോ ഒന്നും ഇടാഞ്ഞത്. ആൻഡ് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ ഓർത്ത് ലൈക്ക് വൈ നോട്ട് ജസ്റ്റ് പ്ലേ ദിസ്. ഞാൻ കുറേ നാളെ ഇത് കളിച്ചിട്ട്, അതുകൊണ്ട് തിരിച്ചിത് കയറി ഒന്ന് കളിച്ചാണ്. സോ എല്ലാവർക്കും ഹായ് ഹലോ. എൻ്റെ അമ്മ മേളിലേക്ക് പോയി. സുമിലേഖ, ഋഷികേഷ്, നന്നു, മുഫീദ, മുഹമ്മദ് മിഷാൽ, ജമീല, ദേവാൻഷ്, മിന്ദുൻ, നിജിൻ, യസീൻ, ആനന്ദു, രോഹിത്, ഷോർട്ട് വീഡിയോ, മച്ചാർ, സഹദ്, സൈബർ, ഹെലൻ, മിസ്റ്റർ കുർബൻ, ക്രേസി ഡ്യൂഡ്സ്, എല്ലാവർക്കും ഹായ്. ദേവാന്ത്, അഗേഷ്, ക്രൂഷൽ, അബൻ, ഗിരീഷ്, DJ ഗെയിമർ, RG, അമൽ ഗെയിമർ, പങ്കു, മിസ്റ്റർ മെസ്സി, ജോസഫ്, തണ്ടർഫോക്സ്, എല്ലാവർക്കും ഹൈ. എല്ലാവർക്കും ഹൈ. എൻ്റെ അത് എങ്ങാണ്ടൊക്കെ പോയി. അഞ്ജു ഹലോ. ഞാൻ തിരിച്ച് എനിക്ക് മറ്റേ ജിങ്ക്യൂനെ ഞാനിങ്ങനെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാനിങ്ങനെ ചുമ്മാ ടെസ്റ്റൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാനിപ്പോഴാണ് മറ്റേ ചാപ്റ്റർ 2 തുടങ്ങുന്നത്. ഞാൻ ഇന്ന് ചാപ്റ്റർ 1 തീർത്തതേ ഉള്ളൂ സ്റ്റോറീൻ്റെ. ഞാൻ നിർത്തിയ സമയത്ത് നിർത്തിയതാണ് സ്റ്റോറി. അതിനുശേഷം ഇടയ്ക്ക് ലാഗ് അടിക്കുന്നു പറ്റും. എനിക്ക് മറ്റേ ഇവളെ കിട്ടി, മറ്റേ ഷോഗുണല്ല, മറ്റേ പെണ്ണുമ്പിള്ളേനെ കിട്ടി, മറ്റേ ബോ ക്യാരക്ടറിനെ. സോ ഞാൻ അവളെ വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കാമെന്നൊക്കെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. എനിക്കറിയില്ല. തിങ്കിങ് ടൈറ്റിൽ നോക്കടാ. ടൈറ്റിൽ മേ ഹേ മേരെ ദോസ്ത്. മൈൻക്രാഫ്റ്റ് എല്ലേ വേൾഡ് അതായിരുന്നു എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ്. പിന്നെ ഞാൻ അത് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു. അത് രാത്രി വല്ല ഇടാം. രാത്രി ഞാൻ ചിലപ്പോൾ സ്ട്രീം എടുത്തുള്ളൂ. ഇന്ന് വീഡിയോ പ്രോബബ്ലി ഉണ്ടാകത്തില്ല. വീഡിയോ ഇടാനുള്ളൊരു മൂഡില്ല, അതുകൊണ്ട് സ്ട്രീം ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും. സ്ഥലം കളിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ട്, പക്ഷെ അങ്ങ് ഫുള്ളങ്ങ് കളിച്ചിട്ടില്ല. എനിക്കങ്ങ് ഭയങ്കര ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യിപ്പോയി. ഞാൻ മറ്റേ റേഞ്ച് അല്ല, മറ്റേ ആർച്ചറി ഉണ്ടല്ലോ, അമ്പും വില്ലും, അതായത് നമ്മുടെ ഐറ്റം അതിൻ്റെ അകത്ത്. സോ ഞാൻ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഫുള്ള് കളിച്ചിട്ടില്ല. ഓൺലി പ്യുവർ ഇംഗ്ലീഷ് കാസ്റ്റേഴ്സ് ആയിനോ? അങ്ങനെയല്ല, അവർ പുറത്തുനിന്ന് ആളെ വരുത്തിയാണ്. അതൊക്കെ മറ്റേ ഇതൊക്കെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവന്മാരാണ്. സോ ഐ വാസ് ലൈക്ക് വാട്ട് എവർ. പ്യുവർ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ കാരണം എന്താ പറയുക, മലയാളം ടീമൊന്നും ഇല്ല, എല്ലാം ഹിന്ദിക്കാരാണ്. ഇവരൊക്കെ എന്താ ടൈറ്റിൽ നോക്കണം? എനിക്കറിയത്തില്ല. കിട്ടിയില്ല. Wind, hear me. Midnight Phantasmagoria. No rest for the wicked. A touch of frost. Witness the power of Gua.
After the video pledging sunrise. No, I will not. Detroit ada. Detroit ആണ് ഫേവറേറ്റ് സ്റ്റോറി മോഡ് ഗെയിം. എനിക്ക് കിട്ടിയ ക്യാരക്ടർ മറ്റേ ഇവളെ കിട്ടി. ഏതാ ഇവളെ? കുജോ സാറ. ഇവളെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവളുടെ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരെ എല്ലാത്തിനെയും വെച്ചിട്ടൊരു ടീം ആക്കിയാലോ എന്ന് ആലോചിച്ചായിരുന്നു. ഫുൾ ഇലക്ട്രോ. മേ ബി റേസർ, കുജോ, ഫിഷൽ ആൻഡ് ജീൻ ഓർ ലൈക്ക് ബെനറ്റ് ഓണിട്ടല്ലോ ഞാൻ ആലോചിച്ചായിരുന്നു. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ തീർത്തൂടെ? തീർക്കാം. ആഗ്രഹമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല. As I said, പറയുമ്പോൾ എളുപ്പമാണ്. ബട്ട് ഇവൾ കൊള്ളാം. അറ്റാക്ക് ബൂസ്റ്റർ. അതിനോ സപ്പോർട്ട് DPS അല്ലേ, സബ് DPS അല്ലേ. ഉജോ സാറ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് ഫുൾ ഫിഷൽ റേസർ ആണ് എൻ്റെത്. റേസറിൻ്റെ കൂടെ ഈ ജിങ്ക്യൂനെയും കൂടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നല്ലതെന്ന് ഉണ്ട്. സോ ഇവളല്ലേ ഇതാണല്ലേ അവനെയും ഐ വാസ് ട്രൈങ് ടു ഗെറ്റ് ദ ലെവൽ അപ്പ്. എനിക്കറിയത്തില്ല. ഇല്ലാടെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല GTA Minecraft ഈ സ്ട്രീമിൽ കളിക്കുന്നതല്ല. ചോദിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല. ഇനി അതിൻ്റെ കമൻറ്റ് വായിക്കുന്നതല്ല. സോ നോ GTA നോ Minecraft ഈ സ്ട്രീമിൽ. രാത്രി മേ ബി, ബട്ട് ഇന്ന് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കളിക്കത്തില്ല. Forth my blade. Submit for judgment. As you wish, main Fräulein. Why you no die? A touch of frost. Die. Thank you. നിന്നെപ്പോലെ വലിയ കോംബോയി അങ്ങനത്തെ പരിപാടിയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. കൈ കൊണ്ടെല്ലാം എടുത്തിട്ട് അടിക്കും. സിമ്പിൾ. ഈ ഗെയിമിൻ്റെ മെയിൻ തീം എന്താ? എല്ലാ ഗെയിമിനെയും തീം പോലെ തന്നെ ആളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മണ്ട പൊട്ടിക്കുക. അത്രേ ഉള്ളൂ. സിമ്പിൾ. ആളെ കാണാൻ ആളുടെ മണ്ട പൊട്ടിക്കുക. എല്ലാ ഗെയിമിലും അത് തന്നെയല്ലേടാ. എല്ലാ ഗെയിമിലും തീം തന്നെ. ആളെ കണ്ട ആളുടെ മണ്ട പൊട്ടിക്കുക. അത് തന്നെയുള്ളൂ ഈ കളിയിലും. വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. ഇത് കുറച്ചും കൂടെ മാജിക് വെച്ചിട്ടാളെ മണ്ട പൊട്ടിക്കണം. അത്രേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം. വേറെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ തന്നെ ഫ്രീ ടു പ്ലേ ഗെയിമാണ്. അതുകൊണ്ട് കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഫ്രീ ടു പ്ലേ ആണ്. ഫ്രീ ഗെയിമാണ്. ഫോണിലും ഉണ്ട്, PC-ലും ഉണ്ട്. അതും തീർന്നു. ആൻഡ് ആ മിഷൻ തീർന്നു. എന്നിട്ട് ഞാൻ സ്റ്റോറിയുടെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോട്ടെ. ഹായ് സുഖമാടാ.
Yes. Accept this is compensation for your trouble. Thank you. Daily തീർന്നു. Adventure Guild. What? He doesn't have ball. Ball? PS വരുന്നില്ല. അത് തന്നെ വന്നാലേ മേടിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. വരുന്നില്ല. मैं क्या करेगा? Add Astra. ഓക്കെ നമുക്ക് എവിടെ ത്രൂ ദ സ്റ്റോം ഇതാണ് ബാ ഹായ് ഹലോ സ്ട്രീം ലൈവ് ചുമ്മാ ബാങ്ക് കൊടുക്കും ഇല്ല ചുമ്മാ അല്ല കുറേ സാധനങ്ങൾ ഞാൻ ഒരു ബാൻ വേർഡ്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ അടിച്ചാലോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ സംഭവത്തിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതും 1 സെക്കൻഡ് 10 സെക്കൻഡ് ഒക്കെ അല്ലേ ഉള്ളൂ മറ്റേ ബാനല്ലല്ലോ അതൊക്കെ വരട്ടെ ഓ അവളെ കിട്ടിയില്ല ഐ ഗോട്ട് ദി അതർ ലേഡി ബട്ട് എനിക്ക് ഷോഗുണിനെ കിട്ടിയില്ല ഷോഗുൺ ഇല്ല അതാ പറഞ്ഞേ ഒരു സ്ഥലത്തും സ്റ്റോക്ക് ഇല്ല ബേസിക്കലി അതാണ് സംഭവം ക്യാപ്സിന് ബാൻ കൊടുക്കും അതുകൊണ്ട് എന്തിനാ ക്യാപ്സ് ലോക്ക് അടിക്കുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ മാത്രം അടിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്തുള്ള ഒരാവശ്യമില്ല ചെറിയ ചെറിയ എക്സ്ട്രാ അടിച്ചാൽ മതി ഹായിടാ സോ ബിഹൈൻഡ് ഓൺ ദ സ്റ്റോറി ഞാൻ മറ്റേ പുതിയത് വന്ന ഏരിയയിലേക്ക് ഇപ്പം പോകുന്നേ ഉള്ളു പോയിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും ഇവളുടെ ബ്രദറിനെ കണ്ടു ബ്രദർ ചാത്തനാന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത് ഈ സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ കളിച്ചതാണ് ജസ്റ്റ് മുമ്പ് അങ്ങനെ ചാത്തനാന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്നിട്ട് എന്താ സംഭവിച്ചത് നേരെ അതിലേക്ക് ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വന്നില്ല ഞാൻ ഈ പാട് കേട്ടത് വാഴ എൻ്റെ പുറകിൽ ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചേക്കാന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല എൻ്റെ പുറകിലേക്ക് ചാടിപ്പോവാൻ ഡാം ഞാൻ ചായ കുടിക്കാറില്ലടാ നോ ചായ സ്റ്റോറി ബേസ്ഡ് ആണ് യെസ് Are you okay? Well, keep your chin up. Paimon believes in both of you. And when the going gets tough, the tough get going. He said we needed to reach the end of our journey. Paimon bets he still has lots more to tell us. And we won't find out what this journey is or where it will end unless we keep going. Don't mention it, partner. Travel buddies are supposed to look out for one another. Although, where should we go next? If we want to continue with the journey... Oh, you mean the guy that took your brother away in the first place? You're right. After all, everything that followed, all this confusion, it all started with her. Yeah, Paimon bets she's the key. Well, we've ruled out 2 gods so far, the Animo and Geo Archons. Paimon doesn't think we can simply walk into Inazuma. Xiangling, why don't we ask someone from Inazuma how to gain entrance? Oh, Paimon's thought of someone already. Atsuko in Lua Harbor. Let's see what she... Okay. Yeah, Paimon alle. Yeah, she is annoying. I know. Paimon is annoying. Emergency food supply. എന്നുള്ള ഒച്ചയേക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഇവള് കപ്പൽ വരുമോ പോകാനായിട്ട് ഇല്ല
പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്താണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കില്ല അതാണ് പ്രശ്നം. Oh, I mean good fortune, right? Is there anything I can help you with? We wanted to ask, how do we get into Inazuma? Oh, so that's why you're here. Well, Great! We came to the right person! but the chance of success is incredibly small. Incredibly small? It was in leaving Inazuma that I found out just how dangerous this method truly. All I had to rely on was a little wooden raft that I'd put together myself. There was a storm raging ahead of me, and my pursuers were close on my tail. After I'd escaped their clutches, I floated on the open ocean for I don't know how many days. My rations and fresh water supplies soon ran out, and I remember getting to the point where I was sure I'd reached the end. Then, but to my surprise, my journey didn't end there. That's right. I escaped by the skin of my teeth. The fact that I'm even... What a horrible journey! And you set off... Well, because everything is just too restrictive over there. സുഖമാണ്. The atmosphere is so stifling. The Kanjo Commission subjects everyone leaving or entering the nation to a protracted approval process, and I felt like I didn't belong there. Kanjo Commission? Along with the other two commissions, they oversee everything in Inazuma. One of the obligations of the Kanjo Commission is to conduct rigorous identity checks on all. Meanwhile, the Tenryo Commission is responsible for implementing the recently promulgated Vision Hunt Decree. They act like it doesn't feel good to speak ill of my home like this. But what I mean to say is, unless you have an extremely and even if you did manage to find a way, you'd still have to produce the necessary... Seems like they really don't want anyone... They only set that up as a port to guarantee a supply of goods and information. But if you really are set on go... the raft idea... That's not what I meant. You could ask someone from the Crux fleet if they... Voyaging far and wide has made... But it's an armed fleet, right? That part is up to you. If you're able to the Alcor is the flagship of the Crux fleet. Then there's no time to lose. Let's go find... ഇപ്പൊ തണ്ടർ കിങ്ഡത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് വേറെ മാർഗമൊന്നും ഇല്ലാന്ന്. നന്നായി. ഒന്നെങ്കിൽ അവള് ചെയ്തോലെ ഏതെങ്കിലും കപ്പലിലേക്കൂടെ വെയിറ്റ്. യോ ഒന്നെങ്കിൽ അവള് ചെയ്തോലെ ഏതെങ്കിലും വീട്ടിൽ നൈറ്റോ. ഇതെങ്ങനെ നൈറ്റ് ആക്കുന്നു? ശരിയാണല്ലോ. കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതിനോ പക്ഷേ അതിലൊരു സ്റ്റോറി അവർ പറയുന്നുണ്ട്. സോ എനിക്ക് കേൾക്കണം. എവിടെയാ എങ്ങോട്ടാണ് പോണ്ടേ? അങ്ങ് എന്റെ അമ്മ അവിടെയായിരുന്നു. ഓക്കെ. ഗെയിം ഫ്രീ ആണ്. ഫ്രീ ഗെയിം ആണ്. ഫോണിലുമുണ്ട്, പി സിയിലുമുണ്ട്. ഫോണിലുമുണ്ട്, പി സിയിലുമുണ്ട്. ഡിട്രോയിറ്റ്. നല്ലതാ. നിനക്കൊക്കെ സമയമൊക്കെ ഉണ്ട്. കൊള്ളാം കൊള്ളാടാ. Shame Say what? What's up? Recently, all the customers at the tavern have been debating the exact same topic. Who is this? The strongest must be someone who can floor a hook. Wow. Then it really must. But anyway, is there like... Expecting people to come to a swift and straightforward consensus in the City of Freedom. Everyone's got their own opinion, backed up by a unique set of cherry-picked information. But let's be honest, mainstream opinion is polarized, with most people support. One is the Dandelion Knight. The other is the Dark Knight Hero. Dandelion Knight, Jean, Dark Knight Hero, even Diluc alle aanallo. Oh, Paimon votes for you. But let's go into the tavern and talk to the patrons. Maybe we'll pick up some gossip. Oh, I do envy your life of leisure.
ഹൊറൈസൺ ഡിലേ ആയല്ലോ. അടുത്ത കൊല്ലത്തേക്ക് വരത്തുള്ളൂ. വരാൻ പോകുന്നു കണ്ട് ഇപ്പൊ ഒന്നും വരത്തൊന്നുമില്ല. ഡിലേ ആയി. ഓക്കെ. എന്നോടാണെങ്കിൽ ഓക്കെ. എന്നോടാണെങ്കിലും ഓക്കെ. ഓക്കെ ബൈ 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 ബൈ. Come in, take a seat. We have a few specials today at Angel Share. Come take a look. Like enemy. Yeah. No. What'll it be today? The strongest fighter. Huh. Paimon's up Grind. But if you made me, I've heard some stories about him. There it is. Speaking of the Abyss Order. Hey amigo, do you want to hear my latest No, I don't. Huh? She's a little girlie who wears red. That's right. I found this out one day. Guess what happened? What happened? I witnessed the most powerful... I'm telling you, it completely... Holy... I was hiding behind a bush and I saw this little girlie in red clothes. But... Now that you mention it, the idea of a... You want to know what I think? Maybe even the more... Did you say... Did Paimon imagine that? It's just a guess. I mean, how can you say... So... Hey, I'm telling... മറ്റേ Thanks for your... ഷാങ്ലിങ്ങോ എന്താ പെണ്ണുമ്പിള്ളയുടെ പുള്ളിക്കകത്തെയാണ് വെച്ച്. I'm doing some adventures. Who's the strongest fighter? In my Yes. opinion, Guildmaster Cyrus is up Stanley. there with the... Bloodthirsty beast? Do you think you'd be scared if you were faced with one of... Yeah! Last one. Hi. That would be Gene. why? Grandmaster Jean is so strong, and she could wipe out otherwise. It's true that Jin... Meanwhile, this... friend. Okay. Patton was right about one thing. If everyone's got... How are we ever... Eureka! Let's go see what the knights have got on a fish. Come on! Paimon's voice is so annoying. ഷാങ്ചി കണ്ടു. എനിക്ക് അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അധികം. I did not like it. Holy yada, it's pain. It is very painful, I know. But ദിലിക്കൊണ്ടായിട്ട് കളിക്കാണ്ടിരിക്കുന്നതന്നല്ലേ നീ ഡയലോഗ് അടിക്കണ്ട കള്ളവാഴ. Lisa? Nah. Lisa is not the strongest. Fischl is good. God. Hello. Oh, Master Jean! Sorry to bother you. Do you have, one of those official... Strongest fighter in... Huh. I am sorry, but I cannot help. Oh, well, the Paimon was hoping she would at... Well, although I do not have the data to make such an assessment... Which reminds me, recently one of the Abyss Order's mages... If you are staying around Mondstadt, given your, well, high-ranking... Awesome! After she beats the Abyss Order, she'll climb up that ring... Well, either way... But be careful. ഓ ഇതോ മറ്റോളല്ല ഇവളാണ്. ഓക്കെ മറ്റേ ഈ പെണ്ണുമ്പിള്ളയുടെ പേരെന്തായിരുന്നു? ഇതാണ് ആ പീക്കിരി കൊച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് ചുമല വേഷം ഇട്ടേക്കുന്ന ആള്. നമ്മുടെ ഗ്രനേഡ് എറിയുന്നോള്. ഗ്രനേഡ് എറിയുന്നോള്. ഇവളുടെ പേരെന്താ? ഡിയോണല്ലോ. ഇവളുടെ പേരെന്തായിരുന്നു? ഫോർഗോട്ട്. I'm fine. I'm not hurt. Hey, look!
Explosion is There's some grounded writing and on then here. what? Explosion inside city. Yikes! Mr. Kaya wrote these down for me. Survival rule. Yeah. Otherwise, something terrible would happen. Yep. Ah, I forgot my name is Klee. Then. I've heard all about you guys. You're the honorary. Wow! More recognition! Yay! Conrad the scientist so award. happy right now. I Okay. heard it from Amber. I'm dealing with a big emergency. The treasure. Did you say buried treasure? And she has seriously? Clay gets 6 finger whose lost treasure is a big deal. Yay! Thanks, you guys. Here's where the map says. I also put a Paimon is starting to. Come on, Miss Honore. Really? Aida. Holy in the streamer lab. Legasco വിളിക്കുന്നില്ലേ? Let's go. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La la la. Your treasure's gone, but you seem oddly happy. Oh, well, Ranger and Albedo seem really busy recently. So Klee must not disturb them. But now Klee has new friends. I never thought I'd have a new big sister to help me. I'm so happy. Time to act. We're here. Look, this is... And where there's now a huge empty hole in the ground. It's an abyss mate. What's that in his hand? My What? I see the little girl is brought. Hey, you! If you think you're so tough, get back! What's an abyss mage? I play in the forest all the time, but I've never seen one before. He looks so cute, soft, and fluffy. Game's up! Oh, you fools think... Let me weave you a verse. Go as one! Careful, Klee. Don't be drawn in by it. Abyss mages are the bad guys. Oh, that's right. Grandmaster Jean says that stealing is wrong. Freeze! Okay, bye now. Good chance of stream today. Good. No, my sword! Forth, my blade! Submit for judgment! I swear by my sword! Go as one! ഇവനെ തല്ലാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ലല്ലേ, അവൻ മറ്റേ ഇതുണ്ടാക്കി. Body and mind. I'll do the DPS. But if we could just get him to give it back. Where'd he go? The Abyss Mage. He just disappeared. What's going on?
ഇത് തന്നെ തീ കത്തിക്കേണ്ടി വരുമോ ഞാൻ? വരൂല്ലേ? സെഡ് എന്നെ കൊണ്ട് തീ കത്തിപ്പിക്കും വാഴ. I won't hold you back. Much. A gateway to a domain! The abyss. Clee, why don't you wait here while we get your treasure back Hi. for you? No! It's my treasure that Mr. Fluffball. Come on, Miss Anna. മിസ്റ്റർ ഫ്ലഫ് ബോൾ നല്ലതാ. രാജാവിൻ പാർവൈറാണിൻ പക്കം. എനിക്ക് അവളുടെ ഓട്ടം കണ്ടോ? ഓട്ടമാണ്. ഭ്രാന്ത്. ഇവിടെ ഒന്നും ഡ്രോപ്പ് കിട്ടിയതുമില്ല വാഴ. Jumpy Dumpty Go! തുറക്കൂല. ഇനിയുണ്ടോ? നല്ലേ വഴി. ഓ ചത്തട്ടില്ല എന്നോ നീ? ഉള്ള ക്യൂ എന്താ? Barbados, guide us. Take cover. Teamwork is dreamwork. One with my blade. Spirit blade. Go and splat! Oz, reveal thyself! Shadow Raven! ഓ ഇതിനെ ഇതല്ലല്ലോ അല്ലേ? ശരിയാണ്. ഇത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഇത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. നല്ലതിൽ നല്ലപോലെ നമുക്ക് കിട്ടും. അതാണ് എനിക്ക് ഇവളെയും കിട്ടിയില്ല, എനിക്ക് ചൈൽഡിനെയും കിട്ടിയില്ല, എനിക്ക് ഡിലുക്കും കിട്ടിയില്ല, ആൽബിഡോയും കിട്ടിയില്ല. വണ്ടാരീനെ എല്ലാத்தைയും ഞാൻ സ്വിൻ ചെയ്താണ്. അറിയാം എനിക്ക് വാഴ. ഈ സാധനത്തിന്റെ പർപ്പസ് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഡാമേജ് ബൂസ്റ്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതല്ലാണ്ടൊരു പോയിന്റ് ബീങ് അറ്റാക്ക് ബഫ് ഉണ്ട്. ഓ ബഫ് ഉണ്ടല്ലേ, അറ്റാക്ക് ബഫ് ഉണ്ടല്ലേ. അതാണ് അവളുടെ ഗുണം. ഓക്കെ അറ്റാക്ക് ബഫാണ്. ഡബിൾ ഹീൽ എൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ നല്ല ഓക്കെ. ഹായ്. By royal decree. Blazing delight.
March of Frost, submit for judgment. ഇവൾക്ക് എന്നാ നല്ല ഡാമേജ് ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ അവൾക്ക്. അത് മറ്റേ ബേണിങ് ഈ സ്റ്റാറ്റസും കൂടെ വരും, അതാണ്. കൊള്ളാം. ടൈം ഔട്ട് എടേ, ചവിട്ടി എറിയടേ അവനെയൊക്കെ. മിസ്റ്റർ ഇഹ്ലേസ്, അങ്ങനെയുള്ളവന്മാരെയൊക്കെ ചവിട്ടി വെളിയിലേക്ക് എറിയടേ. അവനൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ആ നല്ലതാ ചെയ്യാറ്, കൊള്ളാം. അങ്ങനെ The human proclivity will learn 97 GB file. little red friend had in a possession the treasure. Now you're... No, wait! Now, what have we here? A flea? No! I broke the survival rule. This is it. Wait! So Klee's treasure is a... No wonder Klee... Paimon for one is... Hold on. Why is she... Seems like... Well then... അവള് കായേനെ കാണാൻ പോകുന്നതായിരിക്കും. അവള് കായേനെ കാണാൻ പോകുന്നതായിരിക്കും. ഞാൻ റൂള് പൊട്ടിച്ചു എന്നും പറഞ്ഞോണ്ട്. ഹലോ, ഹായ്, ഹലോ. മാപ്പ് എവിടെ? ഇൻസൈഡ് ദ സൈറ്റ് വി ഗോ. ഇന്ന് ഹിറ്റ്മാൻ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ഇന്നത്തെ പ്ലാൻ രാവിലെ GTA, വൈകുന്നേരം മൈൻക്രാഫ്റ്റ് സ്റ്റോറി ആൻഡ് രാത്രി ഹിറ്റ്മാൻ. ഇന്ന് 3 വീഡിയോ ഇടാനായിരുന്നു ആലോചിച്ചത്. പക്ഷെ രാവിലെ നെറ്റില്ലായിരുന്നു ആൻഡ് എനിക്ക് ജോലി കുറച്ചധികം വരും കൊണ്ടും ചെയ്തു. അങ്ങനെ അന്നത്തേക്ക് രാവിലത്തെ പണി മൂഞ്ചിയെ. ഉച്ചക്കത്തെ പണി വീണ്ടും ആ ഒരു മൂഡ് അങ്ങ് പോയി. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു. രാത്രിത്തെ കാര്യം അറിയില്ല, നോക്കട്ടെ, ആലോചിക്കണം. ഞാൻ ഒന്നെങ്കിൽ ലെവലിൽ ലൈക്ക് മെമ്മറി സെർവർ കയറി കളിക്കുന്നതിൻ്റെ സ്ട്രീമോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വല്ലതും ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ഹിറ്റ്മാൻ്റെ വീഡിയോ ഇടും. അത് ഏത് ചെയ്യണോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയാണ്. ഐ എം തിങ്കിങ്. You said someone was injured. Why is that? ഒന്നെങ്കിൽ ലൈക്ക് LA വേൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിറ്റ്മാൻ. I need to think about it. And actually, Mr. Fluffball was a bad guy on... What? This was an oversight. I did not tell you these things. In fact, the Abyss Order is a aha! That they were tracking down poor Klee just like the way Paimon's first reaction was to try and get her hands on... So... In light of your contribution on this matter... Ludi have passed him? Whoa! Miss Honorary Knight, you've... Whoop-de-doo! It's... Except... Klee, where did you Were you trying to blow up the fish in Starfell Lake again? I wasn't! She's giving us that look that means play along. Klee? I'll see myself to solitary confinement. Paimon bets Klee must... Yeah, screw you, not you. Screw you. What the hell? Guess Okay. who? That's Paimon's voice I hear. Ooh, yes, please. Anyway, while I'm grounded, when you... I made it into the shape of a harpath. Just wait for a Ludi harpath. Yeesh, if Klee might find her... Okay. ഞാൻ കാണുന്നുണ്ടോ?
ഞാൻ കാണുന്നുണ്ടേ. ഹായ്ഡാ, ഹലോ. പാസ്റ്റ് സ്റ്റോം, ഇതാണ്. ഓക്കെ, ഇത് തന്നെ ഇതാണ് നമ്മൾ മറ്റേ തണ്ടർ ഐലൻഡിലേക്ക് പോകുന്നത്. അതായത് ക്യാരക്ടറിന് അവൻ്റെ 3ാം സെറ്റ് പവറും കൂടെ വന്നല്ലേ, ലൈക്ക് ലൈറ്റ്നിങ് പവറും കൂടെ വന്നല്ലേ. ഞാൻ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ജിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു, ആനിമോ ഉണ്ടായിരുന്നു, ആൻഡ് തണ്ടറും കൂടെ വന്നു. സോ ദാറ്റ്സ് ഗുഡ്. ലൈറ്റ്നിങ് പവർ നമ്മുടെ ട്രാവലറിന് എന്താണോ പവർ വരുന്നത് അറിയില്ല. ബെയ്ഡോ, ക്യാപ്റ്റൻ ബെയ്ഡോനെ കാണാൻ പോകണം. ക്യാപ്റ്റൻ ബെയ്ഡോ. ഓ നോ. ബട്ടർഫ്ലൈ, ഹൈ. അത് ക്യാരക്ടർ ഡസ് നോട്ട് സ്പീക്ക്. അത് മിണ്ടത്തില്ല. അത് എന്താന്നുള്ള കാര്യമൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല. അവളുടെ ചേട്ടൻ മിണ്ടാറുണ്ട്, പക്ഷെ അവള് മിണ്ടൂല. ചേട്ടൻ വൃത്തികേട് കാണിക്കാനൊക്കെ മിണ്ടും. ഞാൻ എത്തുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. വാഴയായി പോകും തോന്നുന്നുണ്ട്. പി സ്ക്രീനിൽ വെബ് ക്യാമറ കൊണ്ടുവരുന്നത്. നീ സ്ട്രീം ചെയ്യുകയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും വെബ് ക്യാമറ ഒരു വീഡിയോ ഇൻപുട്ട് സോഴ്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നിന്റെ ക്യാമറ അങ്ങ് എടുത്തങ്ങിടുക. സിമ്പിൾ. ഇലക്ട്രിസിറ്റി പവർ വന്നു. അതാണ് ഞാനത് ഇന്നാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത്. ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ പവർ വന്നു ഇന്ന്. ഓക്കെ. ബിൽഡ് ചെയ്തത് എറണാകുളത്ത് നിന്ന് തന്നെ. ഫോർ ഗെയിം സ്റ്റോർ എറണാകുളം. വീഡിയോ ചാനലിൽ കിടപ്പുണ്ട്, ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, അവളെ ക്യാപ്റ്റനെ ഡയറക്റ്റ് കണ്ടിട്ട് ഇതല്ലേ ബെയ്ഡോ? ഇതേ ഇരിക്കുന്നു ബെയ്ഡോ. അതെ. Who have we got here? അത് മറ്റേ ക്യാരക്ടർ Wait, അല്ലേ? I know you. Ningguang. She's a hard one to please, judging by the clothes on your back and. Hey, the name's not Paimon. Floating thing. What a Huh? The Yoimi, fragrance and of then Pay no the heed. I mean only to say I am certain that You're not far off, but they go. This young man is Kazuha. Alla, Kazuha. Okay, a temporary Kazuha. addition to my crew for reasons I won't bore you with. with this fine ship and the soft sea breeze, would it not be romantically irresponsible? No, I can't argue with that. Only if the mood takes me, of course. Hey, you don't want to pass this opportunity up too easily. Oh, wait a minute. What's the clash? Huh? I thought you might be. The Crux Clash is a martial arts tournament that I hold. There are 2 important rules. 1, competitors must. So, you've got nothing to worry about there. 2, you can't take part if you've got a vision. Otherwise, things get a. You must be feeling confident, but you might want. And with Liu as savior taking part in the But we didn't. Well, before you dismiss the idea completely, you might be. Get this. Supplied by myself, as a matter of fact. Is there really such thing as a master? When a vision bearer dies, the light in their vision will fade away. But the shell. As for whether this shell has any practical application, well. Yep. And the way I see it, a vision is a badge of recognition from the gods. Organizing the clash is my way of uncovering. So if you don't have a vision, this is the perfect opportunity to get your hands on one. Yeah, we're interested in getting. Inazuma? Well, why didn't you say so? In that case, if you win the tournament, I'll give you a choice. Oh, Master- already. I just want her to take. What's wrong with that? The more talent we have, the better the. What are we gonna do? Great. Then let's get you signed up. It seems like it will only be a matter of time before. I looked at the camera and smiled. Go to tournament arena. Okay, bye. Pa-pa-pam, pa-da-pa-pam.
ഇന്ന് ഞാൻ തണ്ടർ ഏരിയ അൺലോക്ക് ചെയ്യും. എനിക്ക് തണ്ടർ ഏരിയ അൺലോക്ക്. ഓ 7 ദിവസം കൂടെ കണ്ടല്ലേ ഉള്ളൂ. 7 days അല്ലേ റിമൈനിങ് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് വിഷ്. Nah. Six days. Damn it. Before we sign up, let's see who the other competitors are. Beto said that they had to be... Hello? You bet I am. Have you put your names? Well, I'd have a look at the entrance criteria. The Clash is a Nobody wants to see. Yeah, we heard her. Me? Only a 4. Uh-huh. What? You... Nonsense. Not to mention, I've helped the Millilith catch treasure hoarders before. There were 2 of them. They tried to sneak past me under the cover of darkness. I planted a left hook on the skinnier one's face and sent him flying. I stood my ground, of course. A roundhouse kick sent the blade hurt. I told you. I'm not saying I came out completely unscathed, of course. Uh-huh. But for us, even for... All right. I'll see you in the arena. അപ്പോൾ ഇവനല്ല ഹിഡൻ ക്രൗച്ചിങ് ടൈഗർ. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് വർക്കാവില്ല, അതെടുത്ത് കളഞ്ഞ്. Hi there. Are you... That's right. Nothing beats real life but this tournament. Exactly. This master of yours... Famous. He's the founder of the Lingshan clan. You probably wouldn't have heard of it. He's got to be a grand master or something. To the Lingshan clan? Forced to... It's a type of breathing exercise where you can train yourself. For example, our master can use it to alter the path of an attacking fist, or change the direction of an incoming stone. One time, he sent a challenger flying into the air without lifting a finger. It sure is, but it's extrememly difficult to... We're clearly not that... There's a tuition fee? Of course. This is a grand master we're talking about. But here we are, having trained under him. Recently, though, we heard that a vision bearer joined the Gu. So, if we can get our hands on a vision too, maybe... Well, we have to try... Exactly. It can't hurt to... Folks will come from far and wide. Heck. See you in the... ഇവനും അല്ല. നെക്സ്റ്റ്. ഓ അവിടെയാണോ? Hey, youngster. Are Sounds you here for like the a Crocs illa. Clash? If so, seems I've... So you're also here for... You better believe it. For me, obtaining a vision is the final and most... No. It's not about what I want to do. I know how that sounds, but let me explain. I've passed every exam I've ever taken. Enjoyed new... In most people's eyes, I am already the very... a vision. You have so much self-confidence. That's not important. I have a contact in the Crux fleet. I've also brought along a bit of an entourage. For moral... Of course, I also put in a few good days' practice, concentrating mostly on rare and... I seem to have gained another fan. Now then, if you don't mind, I need to finish my pre-competition routine. It's not too long now before... Haida, hello. So, to recap, Wow. we're up against an inflated ego, some gullible guys paying way too much for their kung fu Yeah. classes, and another Chief's guy a village who's arm just wrestling champion. Next, really please. average. What's your name? Wait. Did I... Is it really them? Oh no. Aren't they a vision bearer, though? I have to ask. It's really her! The one that spoke with Lady Kuching at the right of... I trust you are aware that, really? But from what I've heard, the things you're capable... Yep, she still... My apologies. I didn't mean to be rude. It's just a formality for you, of course, but so far, I've got defeated the ancient god Osial, so that's one. Do you have any others? Okay. Also, don't... Whoa. Might as well declare her the champion already. I wonder if it's too late to withdraw. Okay, that...
Right. You're a great hero such as yourself. Oh, we're not here for that. There's another prize, too? Beto must have upped the stakes to... But why would anyone... I see. So, I take it you discussed your terms with... Well, nobody expected you... Anyway, the qualifying rounds... Hey, so even though you don't have a vision, most അതാ people നമ്മള് can ഫേമസ് have ആണ് some എല്ലാവർക്കും അറിയാം kind of നമ്മളെ. things. You probably shouldn't use your elemental abilities during... In any case, looking at the competition, all right, it's അപ്പൊ എലിമെന്റ് എബിലിറ്റി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ എന്താ വാളും കൊണ്ട് വെട്ടൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Are you ready? Good. What? Then please... വാള് വെച്ച് വെട്ടൽ മാത്രം നടക്കത്തുള്ളൂ. What? Oh Our no. next competitor is seen by many as the favorite to win this tournament. Her first bout begins now. Hey. You? You're the hero they're talking about? Adi, finish. Aye. What is this? What is this symbol? so confident to begin with. What? Well, now that we've won, let's go and see Beto. She'll probably have something to say to us. This is disappointing. What? Atra hyper kononnattu chi. So, what do you think, Kazuha? Impressive. But I also observed our favorite exercise some... Well, I fought my fair share of battles both so come on. We all know you've got a wide vocabulary. All right. Let me... You fought well. All right, then. I was thinking your inner... You know, a lot of competitors came... And since you signed up, we've had many others do the same. Well, for one thing, we don't want you wasting all your energy in the early rounds fighting. So, I'm putting... Huh? But we only just started... This is how Captain Beto works. Besides, at your level... To be fair... All right, I'm gonna watch some... We're finally here, folks. The real show അതാ is about അത്രയും to ബിൽഡപ്പ്. begin. എന്നിട്ട് നീ ഇത് കളിച്ചല്ലേടാ അർജുനെ? നീ ഈ ഭാഗം കളിച്ചെത്തിയെന്നോ? The captain see your opponent has fought many rounds to get to the semifinal. You may well be stronger than him, but this should not very well. Show me. All right, that's enough. സിൽവർ പ്ലേ ബട്ടൺ കിട്ടിയില്ല. Not yet. I'm ready. എന്നെ Your വിളിക്കേറ്റത്. opponent in the semifinals is new to... I do not doubt your abilities, but... Relax. I am ready, day. Okay. I am always ready. At last, the Wrong moment sheet. we've all been waiting for. The semifinals have begun. Who's it gonna be this time? simple The hero or the dark horse? Ready? Kope? I don't care about the prize. You're a strong opponent. Level 90. That's what I'm here for. Level 90, but that's all. See. Sweating all over. Congratulations. I was beaten by the best. I need to train harder. Okay, നല്ലതാ. For a moment, if you had a vision... I wanted a vision once, but mine, I lost interest eventually. I've fought and won against vision bearers before. Huh? You mean you didn't sign up? No, I didn't. Only in defeat can you understand your... Wow. If you have the chance in the future, please come and spar with me. I will. By the way... Whether they'll be as tough as me, I don't know. So don't get too... Okay, they are fast. There he goes. Okay, Maybe we should ask around. See what we can find out about... Ah, it's you! I myself was... maybe... Why, yes. He's the same one who defeated me. I faltered for but a brief moment. Given my stature, I'm sure he'll be no... Okay, മറ്റേ നമ്മുടെ എതിരെ കളിക്കാൻ പോകുന്ന ആരാന്നുള്ളതിന്റെ കാര്യം ഡീറ്റെയിൽസ് തപ്പുന്നതാണ്. കുശലം പറയുന്നതാണ്. Why don't you dodge, they ask. Because to not dodge is the... Don't even get me started. I don't dare tell my master about... Sorry, I shouldn't be complaining in front of you like this. I'm afraid... Oh, all right then. Thanks, I'll do... We still haven't got any useful information yet. You gave an outstanding performance. എല്ലാ മെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ കളിച്ചു I കേട്ടോ. could sense ഇത് that മെയിൻ you're ക്വസ്റ്റ്യൻ not ആണ്. familiar with bouts, but you were ഞാൻ quick to കളിച്ചിട്ടില്ല. adapt and managed to claim victory over your opponent. In fact, I discerned this not from what I saw, but what I...
He's right. I guess not using your elemental powers. We wanted to ask about who our opponent will... Not exactly. As for the guy you'll be facing, his skill lies in his speed. What's the matter? Worried that you've bitten off? If that is the case, then I have a proposal. I haven't properly introduced myself yet. Yeah, we could tell that from your getup. It is true that I am versed both in literary and martial. I do not mean to flaunt my... Given your talents, a few hints... Hang on. Don't you think you're... Gathering intelligence. Besides, our favorite here has fought many... You betcha! Wait a second. Does one not leave a trail? However, there is only so much that can be discerned. Come with me. Some... ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് വിളിച്ചോണ്ട് പോയത്. ഓക്കെ, ഇങ്ങോട്ട്. ഓക്കെ ബൈ 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 കേട്ടോ. How long has it been? ഞാനൊരു മണിക്കൂർ ഓൾസോ സ്ട്രീം ചെയ്യാന്നായിരുന്നു ഓർത്ത്. And like ബാക്കി like off screen കളിക്കാനോ. You are skilled in manipulating the element. Paimon knew that you were... That's right. If the other contenders were... If I'm not mistaken, you share the... When I talk about that which, since a young age, I have been attuned to the tidings of... It is things of this nature that I... As crazy as all that... My humble abilities are negligible. To think a human could wield the element, and not to mention your incredibly complex sense. Hey, stop evaluating us based on our smell! It's weird! Could you perchance enlighten me as to how you managed to obtain your combined elemental ability? Extraordinary. So then... Might I be so bold as to inquire how exactly it is that you learned... It's nothing really. It's been a long journey. Honestly, even Paimon doesn't... Perhaps such unfathomable things are the essence of the gods and the... However, I still wish to have the honor of see... Of course, I too shall share with you all that I've learned. Now then. Yo, അവനായിട്ട് അടി ഉണ്ടാക്കാൻ പോണോ? അല്ല, ചെസ്സഡേ. Swift and merciful. Spirit blade. Attack. Barbados, guide us. Oz, reveal thyself. Wings of darkness, come. Everybody stand back. That's gonna hurt in the morning. Submit for judgment. By royal decree. A touch of frost. Get out of here! Take cover! I'm going in! One. Swift and merciful. Oz, reveal thyself. ലെവലിൽ പാർക്കോർ ഉണ്ടോ? എന്റെ സെർവറിനകത്തുണ്ട്. ക്രിയേറ്റീവ് പാർക്കോർ രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ചാണ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഡ്രോപ്പറും കൂടെയും കൊണ്ടുവരും. നോക്കണം. അത്രേ ഉള്ളൂ. In other words, as long as you remain mine, please, save your thanks. If anything, I should be thanking you for the opportunity to witness your command of the elements that defies all known ആറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ അല്ലടാ, ക്യാപ്സൽ ലെറ്റർ ആണ് നിന്റെ പേര്, അതുകൊണ്ടാണ്. The world is a truly അതാണ് കാരണം. mysterious place. നിന്റെ പേര് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആണ്. Obsessed with visions. I desire to know what meaning and what influences the gods. My apologies. You must be for allowing me the honor of witnessing your mystic. So that's what you're curious about?
As you well know, visions are a gift bestowed by the divine. People that have accepted this gift are now having their visions confiscated in the outset. Supposing each of the 7 archons had their criteria for granting visions to living beings, then does the current electro-arch, not to mention, with no new electro-visions having been granted for such a long time, it would seem that we can infer something of... She sounds less like an arch. As far as I know, she is an archon that pursues eternity. She will relentlessly carry out her will with no regard to what others may think or feel. Liyue's contracts are meant to benefit all who reside within Liyue. But what does Inazuma's pursuit of eternity bring to its people? It goes without saying that the people locked within Inazuma do not fare well these days. Sounds a lot ആടാ like നീ തന്നെയാണ് something പ്രശ്നം. that God You you are the encountered problem in da. the beginning would Indiana. do. Oh? എനിക്ക് Have കളിക്കുന്ന you പാർട്ട് encountered the എനിക്കറിയില്ല. electro-archon അവരോട് before? ചോദിക്കടാ. എനിക്കറിയില്ല. With time, if you wish to find her, she will forever be there. There will come a day when I too shall wish to understand the answer. The time. Oh, right. If you have no other matters to attend to, very well. Let's. Wait, ബേഡോനെതിരാണോ അടി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്? What? Why isn't he here? Allah? Never mind. Okay, We buggy. can start by... Everyone, listen up. We've reached the climb. We've seen many exciting... Now, I'd like to introduce our... She strikes fear into the heart of Osile. And the... Wow! I'm sure But today's fun... As for our other combat... Oh, come on, what could be taking it? Apologies! Everyone just sit tight. We've got no other choice. Wait a moment. Captain Beto, perhaps we... Traveler. അവൻ സാധനം എടുത്തോണ്ട് ഓടിയെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. അവൻ സാധനം എടുത്തോണ്ട് ഓടിയെന്ന് തോന്നുന്നേ. Let me see. It's gone all right. Huh? Did somebody... We don't know when it was taken. No need to worry. Even the... The vision was the prize that I had offered, and it was my... Well, if you I'll stay here and try to offer some If you would, please come with me. But we're... Come with me. I can... ഇവൻ ആനിമോ ക്യാരക്ടറല്ലേ? ഇവൻ ലൈക്ക് റിലീസ് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഈ സാധനം കളിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു. I might have tried doing a role for it. Current. The winds have come at an opportune moment. Let's seize this chance. Ride the winds upward. From there we can continue our search for clues. By the way, what made you suddenly think of checking the prize in the first place? I heard it the moment it was stolen. Well, then why didn't you stop him? The winds are guiding us forward. The culprit is on the opposite shore now. You can hear that too? What does it sound like? Looks like anime because it is type. Oh no, damn. This way. Because it is like anime da. There may be an ambush waiting for us up ahead, but I trust that you are well prepared for anime such ആണ് scenario. എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അത് കിട്ടിയില്ല. വാഴയായി വാഴ. Shit. വാഴ. The winds are guiding us forward. The culprit is on the opposite shore now. You can hear that too? What does it sound like? Okay, കിട്ടി ഭാഗ്യം. Hubris. This way. Hi-da. Follow me. There may be an ഗ്ലാസ് ambush മാറ്റി കാണാൻ waiting for us up കൊള്ളൂല. ahead. ഗ്ലാസ്സോ അത് എന്നെയോ? എന്നെ അല്ലെങ്കിലും കാണാൻ കൊള്ളൂലടാ. ഞാൻ ഭയങ്കര ഇതാണ്. എന്നെ കാണാൻ കൊള്ളൂല. ഞാൻ ചീത്തയാണ്. ഞാൻ അതിൻ്റെ മേളിൽ പഠിച്ചു വരുന്നത് വാഴ. Midnight Phantasmagoria. Get out of here! Forth, my blade. By royal decree. No. Oh. What
trinkets ഇതാണ് lie ഇത്രയും veiled within പ്രശ്നം. this desolate plain. Hoarders, they're here! Get them! Treasure hoarders, just as I expected. In which case, please stand back. എവിടെയാണ്? ഇവന്മാരാണോ? ആണല്ലോ. ഓ ഇവന്മാരാ. അയ്യ. Another test subject. Oz, reveal thyself! You're open! A touch of frost. Everybody stand back! Shadow Raven, let night fall! No rest for the wicked. Free. Picked the wrong test subject. You caught up with me? How is that possible? I ചുമ്മാടാ. had even prepared a boat to. No boat could ever match the speed നമ്മൾ of the... നമ്മൾ തന്നെയല്ലേ നെഗറ്റീവ് അടിക്കണ്ടേ? എന്ത് ചെയ്യാനാ? If I only had a vision. Or if I could activate this one, then you'd never be able to catch me. This has nothing to do with visions. You may be skilled at vanishing from a crowd, but additionally, your chosen escape route was flawed for reasons. In other words, you failed to... You... But most disappointing of all, it appears that the vision doesn't respond... Fine! Fine! I've had my eyes on this vision for quite some time. Aha! So you... I'd intended to win the contesters. After watching the semifinals, I knew that I didn't... Since there was no use in trying to face you in the match, I was convinced I prepared thoroughly for my escape. But somehow... You... Dread. This... I know an empty threat when I hear one. Fine. But you'd better mean it. It didn't activate once I took it anyway. It's nothing but a useless shell to me. You know, according to the laws of the sea, the penalty for stealing is breaking the culprit's arms. Huh? You're not serious, are you? Not to mention that the item you stole was a prize. You didn't show up for the final match, and you damaged the reputation of the... It seems that it would be only fair to brand the word thief on your forehead with... Whoa, whoa! We don't need to go that far, do we? I never would have guessed you could be so cruel. If this is where talking gets me, then for... ഓഹോ. By royal decree! No rest for the wicked. Barbados, guide us. I'll have my revenge. പോയിന്റ് ഇല്ലടാ. No! No! Do what you want! പോയിന്റ് ഓൾ Put കളഞ്ഞു. down the vision and leave. I've changed my mind. Huh? What's wrong? It's up to you. No, no. Huh? Paimon doesn't get it. Were you just trying to scare him? I take no pleasure in fright. When people are forced into a corner, that is when they're great. But unfortunately, yes. I wanted to from the moment he stole the vision. I've tried many other methods, though few tales tell of a master. After seeing you command multiple elements, come, why don't you give it a try? I see. No matter. This was expected. Yeah, what's the story? The story begins with an... He Okay. was once a good friend of mine. One day he asked me about a sword art of which he had heard, the Musono Hitotachi. I told him it can only be witnessed when divine punishment is administered. It is the pinnacle of the Raiden Shogun's skill, a symbol of ultimate power. But he replied, there must be one who can withstand it. There will always be those who dare to brave the lightning's glow. Then, the Vision Hunt decree arrived. People's aspirations were stripped away as the Raiden Shogun began to construct her ideal of eternity. While I was fleeing from place to place,
I heard that my friend had challenged the Vision Hunters to a duel before the throne. A solemn yet brutal challenge. The defeated face divine punishment, while the victors gain a second chance. Perhaps he thought he of all people should make a stand. Coming face to face with the Musono Hitotachi was all that he truly desired, after all. When I arrived at Tenshukaku, the duel was over. I heard his sentence of divine punishment, his severed blade hitting the ground. Perhaps that was the glory he had yearned to witness. In his last moments, what expression was on his face? Before I knew it, I had stepped forward and snatched the dying vision and was running from the scene. All I knew was that I mustn't let his hope, which burned so brightly, become buried among the ice-cold statue of a god. Perhaps one day I may come to find that all I have, but as a wandering samurai, I find meaning. Kazuha. All right then, it's time we returned. Allow me to gather the. Hi da. Detroit long. I like Kara. Any Kara section is English. Kara section is good. Huh? Did Beto leave already? If you're looking for the captain, it seems that the Crux clash got out of hand. Captain Beto was muttering something about Ningguang being a stick in them. But still, Captain Beto was disappointed she didn't get to witness. The one who stole the vision was originally to be this hero. He knew he stood no chance of winning the match. In which case, the Crux. Huh? So that, if that's the case, Paimon thought we'd win. It doesn't matter, as the saying goes. Yes, I believe so. But the voyage to Inazuma is a treacherous one. In fact, the relentless rain and wind are. Hold on a second. You're saying. Let us not forget that this is one of the 7 Archons. Suffice it to say that if you wish to. In the meantime. Paimon believes you'll find a way. Thank you. May both. One final word of warning. The part of your journey that lies. ഞാൻ പോവാം ബൈ ഡാ ബൈ 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 ആൻഡ് ഹൈ ഹൈ ആൻഡ് ബൈ ER41 യാ ബൈ ഓക്കെ നമുക്ക് അഡ്വെഞ്ചർ ഗിൽഡിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം ആൻഡ് യാ ബാ യൂണിറ്റ് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് കളിക്കാം Come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Undo my hair and the rain. Ad Astra Abyssosk. What can yeah, now that I think about it. There you are. You're the traveler that Beto will be taking to Inazuma. Oh, is that right? The fleet is nearly completed reprovision. Captain Beto sent me to come get. Seems Beto is a. Of course. There are many things. So you'll be heading off then? Weather the journey before you until we meet again. Ad Astra Abyssosk. Oh, it's kind of. Well, if that's how you feel, why not come and. So there's another Catherine in it. Well, I guess it's time for you to bid farewell to Liu. Okay, thanks for. Just following orders. Ad Astra Abyssosk. Yeah, I completed that game in 1 day. കളിക്കുന്ന ഞാൻ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് കളിച്ചു തീർത്താണ് എന്നോട് കളിക്കുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് അപ്പോൾ നേരെ കപ്പലിൽ കയറട്ടെ നമുക്കേ പോവാം ആ പുതിയ സ്ഥലം ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ എനിക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് അതാണ് പോകുന്നത് ഇത് ഫുൾ കറങ്ങിപ്പോക്കാണല്ലോ എൻ്റെ ദൈവമേ ഞാൻ എന്തിന് ഇത്രയും പാടുപെടുന്നത് എൻ്റെ അകത്തേക്കൂടെ തന്നെ ഞാൻ കറങ്ങി പോയാൽ പോരെ വാഴ മണ്ടത്തരം പക്ഷേ യൂണിറ്റി ഷിറ്റാന്നാണ് യൂഷ്വലി ഉള്ള ഒരു പൊതുവെ പറച്ച് എല്ലാവർക്കും ബ്ലാക്ക് ഫ്ലാഗ് ഇഷ്ടം എനിക്ക് പക്ഷേ ബ്ലാക്ക് ഫ്ലാഗ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല
എനിക്ക് 3 ബ്രദർഹുഡ് റെവലേഷൻ അതാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. എനിക്ക് ബ്ലാക്ക് ഫ്ലാഗ് ഒന്നും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ഞാൻ കളിച്ച സമയത്ത് എന്താണെങ്കിലും എനിക്ക് റോഗ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പക്ഷെ അത് എത്തൂല വാഴയാവും. ഏറാങ്ങാകുമ്പോൾ പ്രീമോസ് കിട്ടില്ലേ? പ്രീമോജം കിട്ടുമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. ഐ തിങ്ക് ലൈക്ക് 60 60 എങ്ങാണ്ട് കിട്ടിയാടെ. 60 കിട്ടും പ്ലസ് 60 കിട്ടും. ഓരോ മിഷനും 60 വെച്ച് കിട്ടുന്നത്. സ്റ്റോറി മിഷൻ. അപ്പോൾ ഇത്തവണത്തെ ക്യാരക്ടർ റോളിൻ്റെ അകത്ത് മറ്റേ ആ പെണ്ണ് ജോങ്ലി പോലെ തന്നെ വേറൊരു മറ്റേ തണ്ടർ ആർക്കോണല്ലേ? കൊള്ളാം. And bye, Adam. Bye. Thank you for coming. Okay, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാൻ കളിക്കുന്ന എല്ലാ കളി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നില്ല. But I will still play it because I like it. അത്രേ ഉള്ളൂ. വീട് എവിടെ? പിരാന്തി പെണ്ണ എവിടെ നീ? അതായിരിക്കും. You finally made it. All these years, come rain or storm, the Crux fleet has never... Don't look too serious. We set sail for the land engulfed by... Anchors away! Okay. We are ship में... ഭ്രാന്തിപ്പെണ്ണെ പോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടിക്കളിക്കുന്നുണ്ടോ? വിട്ടോളൂ ആക്കാസ് വിട്ടോ. ഇത് ഏത് വർഷം ബൈ ചെയ്യുന്നത്? ഞാൻ ഡിസ്ക് കൊക്കോമയുണ്ട്. മറ്റേ ഒരുത്തനും കാണില്ല. എന്തായിരുന്നു അവൻ്റെ പേര്? ജോണസോ എന്തുണ്ട്? അങ്ങനെ എന്തുണ്ട്? വേറൊരു ക്യാരക്ടറും കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. 2 ക്യാരക്ടറല്ലേ വരുന്നത്? that looks good. That looks nice. ഇത് ആൽബിഡോൻ്റെ മറ്റേ ഐസ് മൗണ്ടൻ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഫുൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ടില്ല. എൻ്റെ ക്വസ്റ്റൊക്കെ തീർത്തു, പക്ഷേ ഫുൾ ഞാൻ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തില്ല. തോമ അത് തന്നെ. മൾട്ടിപ്ലെയർ ഉണ്ട്. ഇതാണ് തോമ. ഇതല്ലേ തോമ? ഇതല്ലേ തോമ? അതല്ലേ തോമ? So you finally made it. And it appears we have a couple of stowaways. Or you can blame your almighty shogun. The tempests around Inazuma have been growing all the more fierce lately. Though the fleet was fully up to the challenge. Now then, let me introduce everyone. This is Toma, a trade partner that I've gotten to know recently. You don't know how long. Toma, these two are... No need for introductions. Their reputation precedes them. It's sure nice to hear you say that. With any... Toma's resided on Rito for quite some time now. If you run into any problems here, just talk to Toma. But if he tries to pull any moves on you, I'll... No need to worry. Good. Then if it's... right. Until next time, traveler. Remember to give it your all, no matter what. Bye. Seas, Captain Beto.
പൈറോ അല്ലേ തോമ? എനിക്ക് നല്ല പൈറോ വേണം. We need to go. എനിക്ക് hopefully he's a DPS pyro. Don't. And So hopefully we I have to get play it. by the rules, even if we're kind of bending them. എനിക്ക് എൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ഒന്ന് ഇത് ചെയ്യണം. ഇവളെ ഒന്ന് അസെൻഡ് ചെയ്യണം എനിക്ക്. എൻ്റെ മറ്റേ ഇവളെ I think I have enough for a wish. Yep. Nah. And I think I have enough for a wish again. പണ്ടാര വാഴ ചി വാഴ 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 എന്താ ക്യാരക്ടർ തരില്ലാത്ത ജെട്ടി ഗെയിം. നിങ്ങോങ്ങിനൊക്കെ 34 എനിക്ക് നിങ്ങോങ് മേടിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. സാഡ്. തോമയുടെ പോക്കറ്റിൽ അവൻ്റെ പൈറോഷം കാണാമെന്നോ? ആ ഓക്കെ. ഞാൻ ഇവളെ എന്ത് സാധനം വേണ്ട ഇവളെ അസെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്? ഈ സാധനം എന്താണ്? ഇത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും? നീ പണ്ടാരം നസൂച്ചി ബീച്ച്. ഈ സാധനം വേണം. അതാണ് ഇനി എല്ലാത്തിനും ഇതാണ് വേണ്ടത്. ഇതാണ് മെറ്റീരിയൽ. There's nothing else. ആ ഒരു മെറ്റീരിയൽ അത് ഇനി എവിടെ നിന്ന് ഞാൻ പോയി ഫാം ചെയ്യാൻ ദൈവമേ. ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം. ഓക്കേടാ ഓക്കേടാ. ഫ്രം ന്യൂ ബോസ്. ഓ ഓക്കെ. അത് ഇവിടെ അല്ല, ഈ റീജിയനിലല്ല, ഈ ഏരിയയിലല്ലേ ന്യൂ ബോസ് ഉള്ളത്? Hello? Please you must be... Excuse me? Please provide the information requested and also declare any currently... My apologies, but Here are their entry papers for your kind perusal. What? I see. Okay. So... The Outlander Affairs Aid, they only check entry permits here. If you want to remain... Sheesh. So it is... Well, let's not forget that's it everyday, as the word suggests. Not even on Rito, where they've established an out... I like how you think. Now, let's head over to the Most of the current rules were put in place by the administration of Rito, the Kanjo Commission. ഇനി അതുകൊണ്ടോ? Kanjo Commission? ഇവിടുത്തെ മറ്റേ സുന അൺലോക്ക് ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ്? നാവിഗേറ്റ് പറ്റൂല. പറ്റും. ഞാൻ അത് പോയി ഞെക്കട്ടെ. One branch of the Tri-Commission of Inazuma, responsible for growing and managing the nation's wealth. You really haven't heard of it before? അതല്ലേ? ആണ്. എൻ്റെ ബേസ് ക്യാരക്ടറിൻ്റെ സ്കില്ല് എന്തൊക്കെയാണാവോ തണ്ടറാകുമ്പോൾ? ജിയോ വരുമ്പോൾ ഫുള്ളി സപ്പോർട്ടാണ്. ആനിമയല്ല, ആനിമോയും കൈൻഡ് ഓഫ് സപ്പോർട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ന്യൂ ബോസ് അല്ലല്ലോ? അല്ല. ഇതൊന്ന് സാധനം നോക്കട്ടെ. ന്യൂ ബോസ് അതല്ല.
ഓഹോ ഓഹോ എന്നെ പിടിച്ചതാ. എടാ അയാൾ വാഴ, അയാളെന്നെ പിടിച്ച്. എടാ കള്ളം വിടുക, അയാളെന്നെ പിടിച്ചതാ. എന്നോട് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പാടില്ലെന്ന് ഞാൻ പിടിച്ച്. ബ്ലഡി ഫൂൾ. ഒരിക്കലും വീഡിയോ ഉണ്ടാകത്തില്ലടാ മിഥിലാജെ, നെവർ. അതിന് അവൻ്റെ പേര് ഇവിടെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. You've Yes? Okay, the processing fee. 2 million? For a... That's right. 1 million per applicant. Paimon wasn't so much questioning your... Ma'am. Mr. Toma, it's you. By way of courtesy. Thank you, but as this is just a processing fee, I think 600 Mora should cover it if I'm paying on their behalf. I'll treat you to dinner too. How does that sound? That's not how you haggle! All right then, as you wish, Mr. Toma. I will make a record. Wait, what? Much obliged. അവൻ അത്രയ്ക്കും no. Okay. അവൻ്റെ പോക്കറ്റിലുള്ള ഇതല്ലേ അവൻ്റെ മറ്റേ ദി വിഷൻ. വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. She went from 2 million down to 600? It's not as mind-boggling as you think. The way some here at the agency see it, the fees are easy money. So when the day comes that some poor merchant from overseas with more money than sent... Then they'll milk them for all their worth. Exactly. It's at times like this that having a local friend... Yes, but when you're an outlander in Inazuma, far from home in this closed nation era, the most that overseas merchants can do... That's how the International Trade Association... So it's a trade association? Yep. And as well as advancing commercial interests. The association provides... Essentially, it's an association devoted to both commercial excellence and... Sounds like just... I see. So this is the real purpose of your trip. After all, the Raiden Shogun is the most exalted and revered one in all of Inazuma. She is a deity who reigns on high. I was going to say nothing is set in stone when it comes to who you will encounter in this world. Okay, I'll give it to you straight. Really? I mean, it will take all... Connections come at a high... No. In fact, there's no real cost as such. It's just that I like to do things in a way that keeps everybody happy. Sounds very reasonable to Paimon. You're the... Why do I get the feeling you're making me out to be some sort of... Here's the situation. As I touched upon recently, things seem to have gotten more difficult than... The head of the association is called Carisio, and he... Why in the world can't I use my permit? ആ കൊച്ചിന് ഇറക്കമുള്ള ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിയിടായിരുന്നു, പക്ഷെ അത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളു. ഇയാളല്ലേ? Oh? Hello there. You must be seeking refuge with the International Trade Association. Good. We heard the association... Yes. Left, right. The Sakoku decree certainly... But it's not the root cause of our woes. No. Those Mora grubbers from the... Oh, of the 3... That's right. They impose astronomical tax rate. Unbelievable. They just issued a new tax decree recently that, for some reason, completely changed... Crystal man... something that most of us in the association had never heard of before either. Eventually, one of the older Liyue merchants recalled that he... So, in order to pay our taxes, we began an arduous... But then we found we'd only managed to create a bigger problem for ourselves. Now there's only one vendor who even has it in stock. We can't get a whole... Isn't that what they call a monopoly? Exactly. So this vendor keeps pushing the price up, and we have no choice but to buy from them It's a vicious cycle. The consequence of which is that our taxes will soon exceed our profits. And once that happens... We've tried, but this is a nation where the cries of a few struggling merchants will never be heard over the ever-present I like thunder. Fontaine. Again, എല്ലാവർക്കും ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇല്ലേ? എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഗെയിം ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഗെയിം ഇല്ലേ?
അതുപോലെ കളിച്ച് നോക്കിയാലേ നിനക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. തുടക്കത്തിൽ നീ കുറച്ച് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഒരു 15 കണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് മൾട്ടിപ്ലെയർ അൺലോക്ക് ആവും, എന്നിട്ട് കളിക്കാൻ പറ്റും. സ്റ്റോറി പറ്റത്തില്ല, പക്ഷേ ഗെയിമിനുള്ള എക്സ്പ്ലോറേഷൻ അങ്ങനെ സാധനങ്ങളെല്ലാം മൾട്ടിപ്ലെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. You should try playing it. It's free. So 59 GB download Epic സ്റ്റോറിലുണ്ട് ആൻഡ് ഫോണിലും ഉണ്ട്. ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. പക്ഷേ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിനകത്ത് കുറേ ഭയങ്കര നറേഷൻ ഉണ്ട്, കുറേ നറേഷൻ. അതിൽ ഒരു ഒരു പാരഗ്രാഫായിട്ട് അവർ എഴുതി വെച്ചേക്കുവായിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ ഓക്കെ. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാനും പറ്റത്തില്ലാത്ത വിധം ഉണ്ട് കുറേ ഡയലോഗ് അടി. അതാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്തത്. കഥ മനസ്സിലാവും, അതൊരു നല്ല കാര്യമാണ്. ബട്ട് എന്നാലും I don't think I recognize you. Are you new arrivals? So, what do you need with me? The sheer nerve. You don't go around trade secret. This guy's got a bad attitude. Ha! Are you even buying? They're wasting their... Hey, what's your... Get out of here. Go on. Tell them they're lucky to be buying from me in the first place. And... What are we gonna do? There's no talking to this guy. Good idea. Wait, എത്ര നേരമായി? 1.5 മണിക്കൂർ. Wait, I think I'll wind up. I think I'm winding up. Yeah, I'm too tired. Wind up ഇട്ട് രാത്രി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കട്ടെ. അപ്പം ശരി എന്നാ, I am the going. അപ്പം ബൈ. രാത്രി നമുക്ക് വീഡിയോയോ എന്തെങ്കിലും സാധനമൊക്കെ ഇടാം. I'm sure the good people of the Adventurers Guild are absolutely fine, mein Fräulein.